Good evening. Thank you for joining us tonight. Welcome to the broadcast. You're watching EBN Prime Edition. It's a brand new week, 22nd day of December 2025. So I'm asking, how many days to Christmas tonight? Well, we've got a great show lined up for you tonight. We'll be keeping tabs with the president, who has continued his talk of the bottom-up agenda, as well as Singapore issues is raising concerns, as well with the clergy leaders and politicians. What is it about Singapore? So that and much more making headlines across the country tonight. We kick it off with the day's top stories. Bottom-up was not and is not a slogan. It was not mambo ya kuongea. It was a plan. My bottom-up plan is working. President William Ruto defends campaign manifesto as he slams critics who are laughing off his Singapore dream for Kenya. Victims of police brutality protest in Nairobi as police block them from accessing State House. Death of 25-year-old GSU officer in Garissa raises questions after it was ruled a suicide. Our sign language interpreter tonight is Laura Omondi. My name is Cynthia Nanjala. Good evening. Welcome to the broadcast. A group of individuals affected by the Gen Z protests attempted to march to State House, Nairobi today, but were blocked by anti-riot police. According to witnesses, police intervened to prevent the protesters from reaching the State House grounds, citing security concerns. Some of the demonstrators were subsequently arrested during the incident, and the protesters reportedly intended to draw attention to grievances arising from the Gen Z demonstrations. The authorities have yet to release details on the arrests or the charges filed. Security officials maintained a strong presence around the State House area, restricting movement and dispersing crowds to prevent escalation. Kesi ambazo zimekaa kotini kwa muda mrefu, mkienda mnaambiwa bado tena mungoje. Hizo kesi zinakuwa sasa ni kama ushahidi pia inaisha. Ningependa serikali itusaidie kesi ambazo zimeenda kotini siweze kushughulikiwa kwa haraka na kwa mapema, at least mtu ajue amepata haki ya mtoto wake. Hata mtoto mahali amelala ajue mama yake ama mzazi wake amemshughulikia akaweza kupata haki. Mimi nilishutiwa parliament. Nilipigwa risasi mbili. Hapa ya kwanza ugeuka nikasikia ingine tena nyuma. Na sisi nimekaa kwa nyumba mwaka moja miezi 3. Mimi ni mzazi na familia. Mimi ni hustler. Bwana President, mimi niko namuomba kitu moja. Anasema yeye anaogopa Mungu. Anasema yeye anapenda wamama, anapenda wa vijana. Sisi ni vijana, sisi tulipigwa risasi, wengine wakakufa. Mama zetu analia, watoto waliuliwa. Hata sisi anafaa tuite atuongeleshe, atuambie pole. President William Ruto has reiterated that his bottom-up agenda is not just an agenda, but a plan to change the country, its economy and citizens. Ruto was speaking in Baringo during the Baringo Cultural Festival and Kimalel Goat Auction, where he slammed the opposition who have continued to poke holes into his decision to transform Kenya into a Singapore of Africa. President Ruto got into office in 2022 with a hustler mantra which was centered on the bottom-up economic agenda. Na mimi nataka niwaeleze ndugu zangu. Nilisema na nitarudia. Bottom-up was not and is not a slogan. It was not mambo ya kuongea. It was a plan on how to lift Kenya from a third world country to a first world country. Kuna wengine saa hizi ndio wanaanza kutuongelesha, wanasema ati tumebadilisha, ati tumewacha bottom up, ati tumeenda first world. Mimi nataka niwaeleze, waende wasome manifesto ya bottom up. Manifesto ya bottom up iko pamoja na huyu kiongozi amesema hapa Bwana Ichung'wa.
waende wasome. There is nothing we are implementing that was not in our plan. There is nothing we are implementing that was not part of the manifesto that we sold to the people of Kenya, and they voted for it. 7.2 million Kenyans voted for that manifesto. In the wake of tribal clashes in Transmara that has left at least 7 people dead, President William Ruto has sounded the alarm on individuals with illegal firearms, saying that they will not be spared. Ruto has ordered for the surrender of illegal firearms after the National Police Service gazetted a section of the areas in Transmara as disturbed. At the moment, areas in Transmara South and West has seen an enforced dusk to dawn curfew to curb any violent form of criminality or extremism. Kuna watu wamehepa hapa bado wanatembea na bunduki 2-3. Bunduki mimi nataka nishukuru. Bunduki mmerudisha karibu yote. Yule mtu ambaye bado hako na bunduki kwake alete. Otherwise we will come for it. And you know the consequences when we come for it. Sijui kama tunaelewana. Kuna wajanja wengine wahuni wameenda sasa kule Transmara. Wanaua wananchi kule. Juzi polisi wamegazette hiyo area kwamba ni area iko disturbed, area iko na matatizo, itawekwa curfew na hawa watu watarudisha bunduki. Na wasiporudisha bunduki watakiona cha mtemakuni. Yes. Nye mnanielewa? We must have a peaceful country. We must stop criminals, terrorists, and all others who are infringing on the peace and security of other citizens. Na sio tafadhali. Hiyo ni kazi itafanyika kwa lazima. Kila mtu atawachana na bunduki. Bunduki ni askari. Kama unataka bunduki, enda ujiandikishe kwa polisi. Alafu utakuwa trained, uwe policeman, uwe na bunduki. Ama namna gani? Ati unasikia mtu anazurura ati hapo na bunduki anachunga ng'ombe. Sasa bure kabisa hiyo watu. If the government rushes to implement its Singapore ambitions, it will overburden the common mwananchi. This is according to the chairman of the Church and Clergy Association of Kenya, Bishop Hudson Deda, speaking after presiding over an ordination ceremony at Revival Prophetic Living Ministries Church in Bungoma Town. Bishop Ndeda said the country has lost huge amounts of money through corruption that could have been used to develop the nation. The cleric urged President William Ruto to focus on the pressing issues currently affecting citizens before pushing major economic reforms. The religious leaders have, however, opposed the proposed church regulation bill, insisting that churches are already regulated and do not require additional laws. Si swala mbaya, lakini ni vizuri tujue ya kwamba Singapore haikujengwa kwa siku moja. Maana tukitaka kufanya kwa haraka sana, tutabebesha Wakenya mzigo mzito wa uchumi na tujiwekee madeni mengi ambayo yatasukuma Wakenya. Ni swala nzuri, lakini lisipelekwe kwa haraka sana, lisije likageuka likakuwa mzigo kwa nchi. Na tunaambia serikali ya kwamba pesa ambazo zinaingia kwa ufisadi kwa hii nchi ni mingi sana, na kama zingetumika vizuri na kuchungwa, zingefanya hayo maendeleo ambayo serikali inapendekeza. As we have always said, the church is already regulated and there is no need for further regulations. If the government continues with this process, we want them to know that they are forcing it on us and we are not accepting it. We want to advise the government that there are priorities in this nation. The priorities, the things that affect Kenyans, are issues to do with education, issues to do with the health sector, the economy, and all that. The church is not a threat to this nation. Biblia inasema kwamba mavuno ni mengi na watendakazi ni wachache. Kwa hivyo leo tumeteua watendakazi katika shamba la Bwana, katika shamba la Mungu. We have charged them to go and defend the body of Christ. Waende watetee injili, watetee kanisa na watetee kile Yesu alianzisha. Akakifia msalabani na akafufuka. Nimekuwa kwa wale ambao wamekuwa ordained leo. Na nifurahi sana
kuingia katika hiyo ofisi ya ureferent. Nitafanya kazi ya Bwana, nitasaidia nchi yetu, nitasimama na wale ambao wako na shida mbalimbali, tutakuwa pamoja na wao. President William Ruto has officially commissioned the 132 kV Lesos Kabarnet transmission line in Baringo County, a major power infrastructure project aimed at improving electricity reliability and supporting regional economic growth. The new transmission line is expected to strengthen the national power grid, reduce electricity outages, and provide a stable supply of electricity to households and businesses across Baringo and neighboring counties. Officials say the project will enhance the quality of electricity distribution and facilitate investment and industrial development in the region, creating opportunities for job creation and broader economic expansion. Speaking at the commissioning ceremony, Ruto highlighted the government's commitment to improving energy infrastructure as part of ongoing efforts to spur regional development and expand access to affordable electricity across Kenya. Tumeunganisha kutoka kule Lesos transmission line mpya ambayo italeta stima ya kutosha kwa watu wa Kabarnet, watu wa Marigat, Kipsaraman mpaka kule Iten. Na ndio sababu hiyo tumekuja hapa kufungua rasmi. Pesa tumeweka hapa ya serikali ni karibu bilioni 1.5, na hiyo program sasa imekamilika. Kilomita 60 ya transmission line imetengenezwa. Tunaelewana jameni? Na tunafanya hivyo kwa sababu tunajua ya kwamba Kabarnet inazidi kuwa town kubwa. Kule Kipsaraman inaendelea. Marigat inakuwa commercial center ya Baringo. Si ni kweli? Na sababu hiyo ndio tumeweka hii stima, kwa sababu hapa mbele tunataka kupanua uchumi ya sehemu hii kupitia kuweko kwa viwanda katika sehemu hii. Na viwanda haiwezi kufanyika kama hakuna stima ya kutosha. Nyie mnanielewa? Si mnajua tuko na County Aggregation and Industrial Park hapa. Pia tuko na Industrial City ambayo tunataka kujenga hapa hapa kwenu Baringo. Na sababu hiyo ndio tumeanza na hii stima, na mimi nataka niwaeleze hatua yetu ya pili. Mnajua tunaendelea kutafuta stima hapa Paka na kule Silale. Hiyo stima ndio itatusaidia kupanua mambo ya maendeleo katika taifa letu la Kenya. Bungoma County Senator Wafula Wakoli has issued a warning against two security units against laxity in their duties this Christmas season as drug trafficking continues to rise in the county. Speaking after a meeting with artists from the county to strategize for the Vox Talanta extravaganza, a talent showcase expected to begin on the 29th, Wakoli said that the county government has lagged behind in promoting youth-related issues. Youths led by Chofuri Mutali have expressed feelings of neglect by the county's leaders, accusing them of prioritizing celebrations of other communities while they mark cultural days. I also want to sound a warning shot to the security agencies in this county. Drug abuse and substance is at the peak in Bungoma. People are peddling bang and hard stuff at the sight and the watch of police and security installations. If they are not going to shape up, they will ship out. We will mobilize our young people who know that we are the future of this country, to defend our destiny, to defend our future. And I will be calling upon the county security agencies before the end of the year to have a very serious discussion. Because with that meeting, we will name and elaborate those who are partnering with peddlers to kill our young people. We were very disappointed as an artist because the governor was to attend, he was the guest, and they really asked if the governor will be available. And he said that he will be part of the people who will be the guest. But what happened was very disappointing. He didn't show up just to send someone. And we see the Kalenjin people. Last we had one in Mount Elgon. Our own member of parliaments were there going to celebrate other people's culture. When it comes to our own Bukusu culture,
our members of parliament, they become busy, our governor becomes busy. So the question is, when will we support our own cause? We really appreciate our senator for giving them this opportunity as upcoming artists. So I want to call out all upcoming artists to come and register. It is free of charge. Tarehe 29 tutakuwa pale Kimilili Boys na watu wa sub-county ya Sirisia, Kimilili na Mount Elgon. Tukutane hapo Kimilili St. Luke's Boys School. Sawa sawa? Alafu tarehe 30 tutakuwa pale PCA Reliance High School. Watu wa Webuye East, Webuye West na wale wa Tongaren. That will be an accessible place for all of you. Alafu tarehe 31st tutakuwa Bungoma High School, watu wa Kandui, Bumula na Kabuchai. There is need to construct 3 more Huduma centers across Mombasa County in order to reduce congestion currently experienced at the Huduma Center located in the city center. Speaking during a public service outreach event in the Tudor area organized by Lulu ya Jamii, the Mombasa Huduma Center manager Harrison Yogo said that they serve about 2,400 people per day. This statement was reinforced by Lulu ya Jamii manager Lulu Hassan, who say that the residents of Mombasa have been struggling to access essential services such as the national ID cards registration, birth certificates registration, and other services, mainly due to high transport costs. Residents also had the opportunity to receive free medical treatment from the City Health Hospital. Lawrence Baraka Biria is an official from the hospital, and the residents of the area praised the Lulu ya Jamii organization for initiating the project, saying it has benefited them greatly. Kwa kweli mwenye amepanga hii mpango wa kuwa tuletewe hizi vitu hapa ametusaidia sana. Kwa sababu kama mimi hasa kivyangu, kwa sababu ya kuwa mimi ni mtu ambaye na kazi nyingi za jua kali. Kwa kweli hapa tumeambiwa ni free, kila kitu free. Hapa ni kila kitu free, kule kwingine mpaka uchajiwe, ni pesa ulipe, lakini hapa tunashukuru mwenye ameleta hii mradi, tunashukuru kabisa, Mungu ambariki kwa sababu tutapata kila kitu free hapa. Nimekuja huduma wa certificate ya mtoto wangu mdogo. Na nimekuwa pia na matibabu hapa, nimesaidika matibabu. Presha yangu ilikuwa juu, nikasaidika hapo, nikamaliza, ndio nimeingia kupata certificate ya mtoto na pia nimesaidika, nashukuru. Kuna nchi na viongozi wa Mombasa ni kwamba washikane na waweze kupatia wananchi huduma center zingine ngapi? 3. Upande wa Likoni si vizuri wananchi kucross ferry kukuja kutafuta services huduma. Na si nzuri pia watu watoke Changamwe na Jomvu kukuja Huduma Center Mombasa hapa Mvita. Huduma ambazo tumezileta leo kwa wananchi ni huduma za body composition analysis, kuweza kupima pressure, sukari, kuonana na nutritionist, na pia gynecologist atakuwa anapatikana masaa baadaye kuona wale dada zetu ama mama zetu ambao wako na challenges tofauti za kimwili, na huduma hizi zote zinapatikana bure. Hakuna huduma ambayo utalipia pale kumwona nutritionist ama daktari ama gynecologist. Leo tumezifanya ziwe free. I think the reason as to why tuko hapa leo, kuna jambo ambalo mimi niliweza kuliona wiki 2 zilizopita wakati unapita pale GPO. Sijui kama nyinyi wanahabari mko mnaona kwamba foleni ni ndefu mno, kiasi cha kwamba nikajiuliza inakuaje namna hivyo. Ndio maana nikapata kufahamu kwamba ni kituo kimoja pekee yake Mombasa. Mimi ukiniuliza kama journalist pia kidogo tumeweza kufeli. Ni kitu ambacho hatukuweza kupaza sauti, kusaidia mwananchi, kusaidia community hapa mjini Mombasa. But then again, hii ni eye opener, kuonyesha kwamba kweli hao watu hawapati huduma ipasavyo. Manake kama kituo ni kimoja na watu ni wingi, inawezekanaje? A family in Garissa County is demanding justice after the death of 25-year-old GSU officer Hussein Mohamed Sahal, whose body was found near his deployment area in Damajale, close to the Kenya-Somalia border. The family, led by Garissa Township Member of Parliament Deko Mohammed, has rejected claims that the officer died by suicide, describing the circumstances as suspicious and calling for thorough investigations by the DCI. They have also demanded a post-mortem examination despite religious customs, saying it is necessary to establish the true cause of death. Hussein Mohamed Sahal ameuawa huko Damajari
Na huyo Hussein alikuwa mfanyikazi mshupavu wa serikali ya Kenya ambapo alikuwa analinda nchi. Kwa hivyo tunashinda kujua kwamba huyu mtu alikuwa anafanya kazi na alikuwa kwenye kambi ya serikali. Lakini tumesikia ya kwamba huyu alikuwa ameuawa karibu na hiyo kambi ambapo mlango ya kambi ndio ameuawa. Na tunashuku ya kwamba huyu ameuawa na wale watu wako karibu au wafanyakazi kati yao waliofanya kazi pamoja na wao. Tuasi venye tumeangalia mwili wake, brother wangu aliuliwa. Angekuwa commit suicide according to their history, that's not a suicidal thing. It is not. Because whoever does suicide, if you check the picture well, that's not a suicidal thing. My brother was killed and we need justice. Trying to get answers since yesterday on what happened to him, and no one can tell what happened, and no one has been arrested so far on his on this issue. So we ask the government, and especially the police officers whom he was serving with, who usually carry out investigation of such nature, to ensure that we get to the bottom of this issue. We don't just take it casually. As you know, we as a community usually don't carry out post-mortem when somebody dies. But this one we had to wait so that we establish why. Senator Alexander Mundigi has defiantly challenged the Democratic Party DP to proceed with its efforts to expel him from the party following his public support for the United Democratic Alliance UDA candidate in a recent by-election. The senator confirmed he received the official communication of his intended removal a week ago while on a parliamentary engagement in Uganda. The expulsion could potentially trigger a by-election for his Senate seat. Prospects he dismissed as unrealistic. Wakati nilichaguliwa na chama ya Democratic Party of Kenya DP katika muungano ya Kenya Kwanza, na wakati tuliingia kazi, unaweza angalia ni watu gani wanaweza kusaidia. Kuna mambo ya vyama na kuna mambo ya siasa na kuna mambo ya kazi. Katika mlima tuko mlima West na East. Na tena tunataka, ningeomba watu wa Embu County, tunataka maendeleo. Mimi nikaona agenda yangu ya Embu County ni mambo ya unity na pia mambo ya development. Agenda yetu ni mambo ya parapara, ni mambo ya maji, ni mambo ya economy ya agriculture na vitu zingine. Mimi nikaona ile serikali ya William Ruto na makamu wake Profesa Abraham Kithure ni wasikirie ndio Embu County iweze kumbenefit. Ile kitu inaleta shida katika pale, iende ikawa hata watu wengine wanaambiwa wanajua mambo ya kupata mimi barua, labda hawakujua, lakini katika Democratic, hiyo chama ya Democrat, iko watu wengine wa kutoka Central ambaye wale wako na nia mbaya ya kusema mimi nitimuliwe, ndio kwa sababu mtu anaitwa Rigathi Gachagua ambaye ni former makamu wa rais anataka kumaliza vyama vyote, ndio chama ya DCP iwe ndio inaongoza. Kwa hivyo mimi hata kama iko namna gani, hakuna mtu anaweza kuniondoa pale kusema sio makamu wa rais wa zamani ameweza kuingilia hiyo maneno. Kwa hivyo nataka nimwambie hata mimi ni ndume, kwa sababu ya Mungu hata mimi nitajipigania. Preparations for the Shelly Beach Festival in the Likoni area, scheduled to begin on the 25th and run till the 1st of next month, have been completed. Speaking during a visit to the site, the Principal Secretary in the Mombasa County Ministry of Tourism and Culture, Hamisi Juma Kurichwa, said that various stakeholders, including security agencies as well as artists, are fully prepared for the festival. Kurichu added that the goal of the festival is to promote the Shelly area as one of the tourist attractions in Mombasa County. Meanwhile, the coordinator of the Shelly Beach Festival has appealed to both the national government and the county government to work together to build a large hotel in the area in order to revive the economy and activities along the Indian Ocean beachfront. Shelly Beach Festival, tamasha hili
Lengo kubwa kwanza ni kutangaza ufukwe wetu wa Shell Beach kwamba ni eneo huru, ni eneo ambalo limebarikiwa kwa sababu kuna mchanga mzuri. Tunataka kutangaza kwa washirikadau katika utalii na pia wawekezaji ya kwamba Shell Beach pia ni sehemu ya vivutio. Kuja pamoja na tukaamua kwamba tuanzishe hili jambo. Sababu gani? Tuweze kufufua with the theme of revival of Shell Beach. Tunataka kufufua utalii hapa. Na tunashukuru kwamba county government mwaka huu wametuhakikishia kwamba they are partnering with us, na tumekuwa na smooth cooperation amongst county government na Shell Beach Festival, na aim yetu kubwa ni tuweze kuhakikisha kwamba hili bichi liwe kama bichi zingine. Ukipiga calculation miaka ya nyuma, si wazaliwa hapa, tunzaliwa hapa Shell Beach. Miaka ya nyuma Shell Beach was doing better than even Nyali, than even Diani. Muomba tu gavana wangu sababu namjua yeye ni mtendaji na yeye ni mwana mwema. Naomba tu at least tupate mwakilishi tena kutoka Likoni, hawe anaweza kutetea haki za wasanii. Kwa sababu mara nyingi imekuwa kufanyika event kule Mama Ngina town, ni mpaka waziri asukume atete na watu, mpaka Mishimboko apige simu atete na watu. Kwa nini hivyo na Likoni ndio na wasanii bora? Unaona? Utapata msanii kama mimi na 20 good years kwa game, napatia 40,000 kwa sababu ile show imelazimishwa na Kurichwa, imelazimishwa na Mishimboko. Unaelewa? Uni ile tu wacha tuwachukue. Ukiangalia wenzetu tunabeba 1,500,000, 80,000, 100,000. Na wewe mwenye kulipa 100,000 ameanza juzi tu. All right, 26 minutes past the hour. Allow me to wrap it up at that point tonight. Thank you very much for your valuable patronage. I hope you're briefed on the day's top stories. Our sign language interpreter tonight is Laura Omondi. My name is Cynthia Nanjala. See you tomorrow, same time, same place. Happy festivities.